Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, in this video, we will look at the meaning of sampling and we'll narrow down to the probability sampling. Apakah itu? Pensampelan berkebarangkalian. Alright, baik, kita lihat seterusnya. Baik. So, firstly, let's look what is sampling. Alright, so sampling is actually, alright, a process of selecting a sample. So we want to select the sample based on the population of interest. Okay, berdasarkan populasi yang kita nak study lah. Right. So it is actually a process or a scientific procedure of how to select a sample from the population. So that's the meaning of sampling. So there are some terms that you have to know in this subtopic. All right. So for sampling frame is the least. All right. So the keyword is the least of all the population members. Let's say we want to conduct a study in the UiTM Jengke to check the students' performance, meaning to say that the sampling frame would be the list of the students, right? List of the student names, something like that. Right, so the next one is the sampling units, which is the elements listed in the sampling frame. So elements listed in sampling frame, we call it as sampling units. All right. So next one, sampling error. All right. So what is the sampling error? So the keyword is actually the error which arises because of the incomplete information, all right, about the population from the sample. Bila kita dah buat survey nanti, okay, tak cukup maklumat untuk kita cerita tentang population tersebut daripada sampel yang kita ambil. So, error itu dinamakan sebagai sampling error, right? But we have another one which is non-sampling error, which is the error from the survey, error yang berlaku, kesilapan yang berlaku ketika survey. Kenapa berlaku error ini? Because of the non-response, sama ada orang tak jawab, responden tak jawab, or faulty measuring device ataupun bahan pengukur kita itu salah, kan? Bila kita buat survey, kita pergi masuk hutan, bawa pembarih tak cukup panjang ataupun bawa pembarih ada error, kan? Alright. So, or false information from the respondent. Respondent bagi maklumat tipu. So, these are the non-sampling error. Okay. Baik, next one. So, let's look at the types of sampling. So, there are two types of sampling, which is the probability and non-probability sampling. So, bila kita dengar probability, kebarangkalian, so dia mesti berkaitan dengan nombor. Okay, sebab dia ada kaitan dengan matematik, so nombor. So, the meaning of probability distribution, sampling is actually in which the sample, okay, the sampling that happens in which the sample where every element in the population, setiap elemen, setiap benda yang kita nak kaji itu has a known probability, mempunyai kebarangkalian of being included or being selected. Right? So setiap, macam nak cakap, dalam sampel yang kita nak tadi, every element has already a known probability, sudah mempunyai kebarangkalian yang tetap untuk ditermasuk. Right? So sebagai contoh, right, so there are five probability sampling techniques here. All right, so the first one would be simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, and multistage sampling. Another one which is non-probability sampling, all right, so which is the sample without probability. Bagaimana kita nak buat non-probability sampling ini? Sample without probability, tiada kebarangkalian. Dan juga the sampling frame is usually unavailable or difficult to get, right? So, like say for example, you buat survey, you pergi dekat mall. You tak tahu pun dia ni ada kebarangkalian ke tak dapat kan? So, you pergi main survey, tanya je secara rawak, alright? So, secara suka hati tanya kan? Alright, so that is non-probability sampling. Okay, so the techniques of non-probability sampling are convenient, judgmental, quota dan juga snowball sampling. Okay, let's in this video, let's narrow down to this probability sampling first. Right, so for the non-probability sampling will be in the next video. Right, so firstly we'll have the simple random. What is the meaning by simple random? Meaning to say that every item in that sample should have equal chance of being selected. Maksudnya setiap orang dalam itu mempunyai peluang yang sama rata untuk dipilih.
Okay, maksudnya semua orang mempunyai peluang sama rata. Cuma tak tahu macam mana dia dipilih bila dia dah pilih. Okay, so bila kita pilih secara random, main rawak saja, maksud semua orang tu mempunyai peluang secara adil lah, alright, equal chance. So how to do this? By numbering every item. Katalah kita ada 30 orang dalam kelas itu, so saya nak pilih, saya nak kata 30 orang ini kena jawab soalan, maka 30 orang ini diberikan nombor setiap orang. Saya pilih nombor 5. Cabut undi, nombor 5. Okey, nombor 5 buat dulu. Nombor 6, nombor 6. Nombor 10, nombor 10. So that is secara random, alright? But everyone has equal chance of being selected. Adil kan? Baik, next one. Items are homogeneous. Dalam satu kelas tadi, dalam satu kelompok tadi, sifat mereka adalah sama. Same characteristics. Okay, they are homogeneous. Tak boleh bercampur aduk. Yang ni sifat lain atau sifat lain. Okay, contoh. Alright. So let's look at the two types of populations under simple random sampling. If it is small population where the number is actually less than 100, so we will use the lottery method. Lottery method ni maksudnya secara cabutan bertuah. Kalau kurang daripada 300 orang, kita akan buat cabutan bertuah. Maksudnya buat 299 nombor. You masukkan dalam satu box, okay, kita pun cabut. So cabut lagi. So everyone has equal chance of being selected. Kan? Alright, so that is what we call as randomly selected by using lottery method. Tetapi jika it is a large population, banyak sangat, lebih daripada 300 ataupun lebih. Contohnya 400 orang, tak mampu nak buat nombor bertuah. So we can use the random number table. What we can do with this random number table is that kita ada satu table random number, right? So kita pilih nombor ini. Step 1 is random number table. In fact, dekat internet pun ada banyak random number generator and so on lah kan. Alright. So that one will be used for the large population. Okay, large population, which is for more equal or more than 300. Lebih daripada 300 items, dan kita akan guna random number table. Okay, random number table. Baik, so let's look at the second one, which is the systematic. Under systematic sampling, so tadi random sampling, simple random, but now we are going to look at the systematic, alright, systematic sampling. So under systematic sampling, nama dia systematic. Systematic ni maksudnya tersusun, teratur. Orang tu systematic, oh dia tersusun, teratur. Apa maksud dia? Baik, kita tengok. Using equal interval, which is I, which is given by N besar bahagi dengan L kecil. Right? So where N besar is the number of population, okay, the population size, and N kecil adalah the sample size. Okay, tak apa, mungkin tak faham lagi. Saya explain lagi. We select the K itu can be any number from the first interval. Then the next item will be K plus I, K plus 2I, K plus 3I, and so on. Okay. You tak faham kan? Saya tahu. Tak apa. Kita tengok contoh. Contoh mudah. Ada 60 orang. Kita nak sample size kita 5 orang saja. Bagaimana kita nak pilih? Kalau kita pilih secara random, kita buat cabutan bertuah. Kan? Cabutan bertuah. Tetapi sekarang kita nak pilih secara systematic. So what we can do is that we calculate the value for I interval terlebih dahulu. Right? So N besar bahagi dengan N kecil. So in this case 60 bahagi dengan 5, you get 12. So when you get 12, your interval is actually 12. So what you should do is that you pilih step yang kedua, choose any random number daripada 1 hingga 12. Macam mana nak pilih random number? You can use the lottery method. Kan? So you buat cabutan bertuah, cabut. Let's say kita akan dapat 5. 5 ialah nombor secara rawak yang dipilih daripada 1 hingga 12. So 5 is the first number. So apa yang kita perlu buat ialah, okay, let's say K in this case ialah 5. So apa kita perlu buat ialah 5 tambah dengan I. I-nya ialah 12. So 5 tambah 12. So the next item would be 5 tambah 12. 5 ialah nombor yang dipilih secara rawak. Mula-mula je dipilih secara rawak. Lepas tu dia bertambah secara sekata. 12, 12, 12. So 5 tambah 12 ialah 17. The next one, 17 kita tambah lagi 12, kita dapat 29. Next one, 29 tambah lagi 12 kan, kita akan dapat 31. Oh no, sorry, 41 kan, 41. 41 tambah lagi 12, kita akan dapat 53, something like this. Okay, so nombor yang kita ada ialah nombor 5
17, 29, 41 dan 53. Inilah nombor-nombor bertuah secara sistematik. So please take note that yang nombor 5 yang mula-mula ini sahaja dipilih secara randomly. Okay, we select number 5 randomly, the first one. But the next one bertambah secara sekata. Bagaimana nak cari itu? So I ialah N besar bahagi N kecil. In this case 60 bahagi 5 dapat 12. So tambah 12. So yang ini tambah lagi 12. So the next one plus with 12 and the last one plus with 12. So kita dapatlah N kecil kita 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so that's how you get the, what we call, the sample size, a sample by using systematic sampling. Okay. So for example, contoh, okay, contoh paling mudah, kita pergi pejabat, satu pejabat ada auditor, nak buat audit. So apa yang dia buat ialah dia auditing every 5th file in the cabinet. Ada banyak file dekat kabinet, dia pun pilih yang ke-5, setiap yang ke-5. Okay. So that's the meaning of systematic. Okay, maksudnya dia systematic lah secara teratur kerja dia, something like that. Alright, so let's look at the third one, which is the stratified sampling. Okay, stratified sampling pula ialah, stratified ini ialah kita ada, katakanlah kita ada banyak, kita pecahkan yang banyak ini kepada strata mengikut kumpulan yang sama jenis. Okay, contohnya, we divide the heterogeneous population. Heterogeneous ni maksudnya yang bercampur aduk. Campur aduk, we put them into strata. Strata ini kita ada yang bercampur aduk ini, kita pecahkan kepada strata. Okay, yang sama grup. Dalam satu grup. So dalam setiap grup ini sifatnya sama, homogeneous strata. So homogeneous dalam setiap grup ini homogeneous, yang grupnya sama. Okay. So select randomly from each strata. Kita akan pergi kepada setiap strata, kita akan pilih secara rawak. How to select randomly? You can use simple random or systematic sampling. Okay. So usually we will use the proportional stratified sampling. Okay. Sebab kadang-kadang dalam satu strata ni, sini ada 10 orang, sini ada 20 orang, sini ada 15 orang. So tak sama. So kita nak bagi dia adil, so kita guna proportional stratified sampling. So the formula is given by Ni, which is given by Ni over N multiplied with N. So N kecil ini adalah sample size yang kita nak. Sample size yang kita nak untuk setiap grup. Okay. So N besar ini pula population size for each group. Sebab kita tahu population size dia yang inilah 10, 20, 15. N ni ialah population size total sekali, semua sekali. And then N kecil ialah sample size. Berapa kita nak sample size? Okay, let's look at this example. Mungkin tak nampak kan? Alright. Katakanlah you ada 200 pelajar dalam satu sekolah. Okay. So kita akan, daripada 200 orang ini, heterogeneous, bercampur aduk, kita akan pecahkan dia kepada beberapa grup iaitu A, B, C, D. Daripada grup A, B, C, D, setiap grup ini kita panggil dia mempunyai sifat yang sama iaitu dalam kelas A, dalam kelas B, dalam kelas C, dalam kelas D. So that is every item in that each group is having the homogeneous characteristics. So now, kita nak sample size needed is 60. So this one is N kecil. N besar kita adalah 200. So this one is N besar and this one is N kecil. Alright. So kita pecahkan. Okay, katakanlah setiap grup ini bila kita pecahkan mengikut strata dia, strat group, ini nilai dia. Maksudnya ada itu, berapa orang jumlah itu. Baik, so formula is given by Ni, which is given by N I over N multiplied with N, something like this. Ni ini berapa kita nak setiap grup sampel yang kita perlu dipilih. Maksudnya, bila daripada 200 orang dipecahkan, divided into these groups, so soalan dia, berapa orang setiap grup ini perlu dipilih supaya jadi 60. That's the meaning. Alright. So how to do that? We will use the proportional stratified sampling. So using the formula Ni ialah 20. Okay, dalam grup ini ada population dia 20. Kita bahagi dengan total population 200. Kita darab dengan N ialah ni 60 kan, sample size yang kita nak. Okay, so kita tekan calculator, kita dapatlah. Alright, so kalau potong-potong 6 lah. So this is 6.
Right, so the next one. Dia formula dia NI ya. Ini yang pertama 60, kita bahagi dengan total N, kita darab dengan sample size kita nak 60. So potong-potong, potong-potong 1, 3, 3 darab 6 would be 18. 18 orang. Maksudnya daripada 60 orang kita boleh pilih 18 orang sahaja. Alright, so next one for 80. Okay, for 80 kita ambil 80 divided by 200 and then kita multiply with 60. Potong-potong, potong-potong. So 1, 4, 4, 6, 24. So for group C, kita must choose 24 out of 80 students. And the last one, 40 divided by 200, multiply with 60. So kita akan dapat potong-potong, potong-potong. 1, 2, 2, 6, 12. So when we total up, we will get N which is equal to 60. Sample size total ialah 60. Alright, so this is how stratified sampling is done. So you have to memorize this formula. Kena tahu macam mana nak guna formula ini. Okay, baik, let's look at the fourth one. For the probability sampling, which is cluster, where the population is scattered widely due to geographical area, terpisah, mungkin disebabkan geografi. Alright. So what we have to do is to divide the population into subpopulation. Apa maksud subpopulation ini? Alright, so for this part, alright, so kita pecahkan population kepada subpopulation, okay. Dalam setiap population ini, okay, dia sifat dia adalah heterogeneous, bercampur. Hetero, hetero, hetero. Okay. Beza dengan stratified tadi kan, alright. So select groups randomly, okay? Banyaklah, banyak group hetero, hetero, hetero. Contoh banyak group. So we select group randomly. Ada banyak group sini. Katakanlah saya nak yang ini, randomly pilih, randomly secara rawak. So bila kita dah pilih yang ini, alright. So all items in the group will be the sample. Setiap orang dalam group tersebut mesti jawab soalan survey yang kita nak. That's how you do that. Okay, ini maksud cluster. Contoh paling mudah. Dekat satu bandar, kita ada jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4. Dekat jalan 1 ada rumah besar, rumah kecil, rumah besar. Jalan 2 ada rumah kecil, rumah besar, rumah besar. Jalan 3, jalan rumah kecil, rumah besar, rumah besar. Jalan 4 pun sama. Okay, tapi dipisahkan oleh jalan tadi. So apa yang kita nak buat melalui cluster sampling is that we choose any street yang kita nak secara random. Katakanlah secara random, in this case kita pilih street 2 dan juga kita pilih street 3. So setiap orang dalam street 2 dan street 3 ini mesti menjawab soalan survey kita. Maka ini dinamakan sebagai cluster sampling. Alright? Maksudnya tak perlu semua dekat street 1 until street 4. Tak perlu. Alright. So like for example, a research was conducted to study the effectiveness of a computer for every home. 5 housing estates were randomly selected out of 60 housing estates. So ada 60 taman contoh, tapi banyak sangat nak pilih ni. So kita hanya pilih 1, 2, 3, 4, 5 taman sahaja. So every household, maksudnya setiap isi rumah, setiap orang yang ada dalam rumah from the selected housing estates was asked to answer the survey. So this is what we call cluster sampling. Okay, daripada 60 kita hanya pilih 5. So daripada 5 ini setiap orang dalam taman itu, dalam perumahan itu mesti menjawab soalan survey. That is cluster sampling. And the last one will have the multistage. Multistage ni banyak peringkat. Berlaku ini kerana too large population. So we divide large population into stages. Alright. So this will help to cut down the survey area. Tak perlu pergi semua nak buat survey dekat Malaysia, tapi boleh pilih beberapa negeri sahaja dan beberapa daerah sahaja dalam setiap negeri yang dipilih. And it can reduce cost. Contoh, alright. So that is multi-stage. For example, Ministry of Health asked the researchers to conduct a survey to gather information about immunization of school children in Malaysia. So school children in Malaysia, kita nak pergi kepada setiap sekolah. Banyak sekolah dekat Malaysia ni. Alright. So apa kita boleh buat? Okay. Kita pergi kepada negeri terlebih dahulu. Daripada negeri, okay, kita pecahkan kepada daerah. Tak semua negeri, mungkin tak semua negeri terpilih kan? Alright. So kita hanya pilih beberapa negeri sahaja. Lepas tu kita ada daerah. Daripada banyak daerah kita hanya pilih
Mungkin 10 daerah setiap negeri contoh. And then pergi bandar pula daripada setiap daerah bandar pula pecah kepada bandar. Okay, itulah. Lepas tu kampung, lepas tu akhir sekali pecah kepada school. Tetapi untuk pilih setiap level ini kita pilih secara apa? Simple random lah. Pilih secara random sample. Okay, untuk pilih di setiap negeri kan. Contoh ada 14 negeri. So kita hanya nak pilih katakanlah 5. Macam mana nak pilih 5 ini secara simple random sampling. Okay. So daripada 5 ini, okay, kita hanya nak 20 daerah. So macam mana nak pilih daerah 20 ini, tapi ada banyak negeri ini, 5 negeri ini banyak daerah dalam tu kan. So kita will do the simple random. And so on sampailah ke sekolah. Kita tak pilih semua. Okay. Alright. So that is what we call multistage. Dia ajar banyak peringkat untuk memilih menggunakan simple random. Okay. So let's try some exercises. A researcher is interested in studying the career aspirations of the students from the Faculty of Mechanical Engineering, which consists of 30 classes. Ada 30 kelas. The researcher intends to choose all the students from 5 classes. Daripada 5 kelas sahaja. So jenis apakah ini? Kan kita ada banyak. Kita pecahkan, kita hanya pilih katakanlah daripada 30, kita hanya pilih 5. Tetapi dalam setiap 5 ini, semua mesti jawab. So this is what we call cluster sampling. Kan, cluster sampling. Baik, next one. A lecturer is interested in conducting a study to investigate the relationship between level of stress and cumulative CGPA among diploma students from Faculty of Computer and Mathematical Sciences. The questionnaires were distributed to 280 randomly selected students, and the total population for each program in the faculty are recorded as follows. Kita nak 280 orang sahaja. So, apa kita perlu buat? Kita ada mengikut strata dah ni. Dia dah mengikut group kan. So, this is what we call strata. So, nak dapatkan 280 daripada total ini, sejumlahnya berbeza-beza. Okay, kita kena ambil sikit daripada sini, sikit daripada sini, sikit daripada sini dan sikit daripada sini. Jumlahnya tak sama semua kan. So, campur kita akan dapat 280. How to do this? By using proportional stratified sampling. Stratified sampling. Proportional stratified sampling. Baik, next one. A survey on the worker satisfaction levels was carried out at company X. The company has 24 branches. So, syarikat tu ada 24 branch with the same setting. Maksudnya, sama setting dia kan. Alright. A sample of 6 branches was selected at random. Okay, dipilih secara rawak. All workers who work at 6 branches were then selected for this study. So, this is actually cluster lah. Cluster. Okay. A finance executive firm, FDR company, is interested in conducting a study to estimate the monthly expenditure on transportation spent by the employees. This company has approximately 2,400 employees. Some of them work in the manufacturing department, some in the sales department, and others in the management and administration department. Each employee in the firm was given a number. Dengar baik-baik, each employee is given a number. And a sample of 400 employees will be selected as the respondents. So, daripada 2,400, kita hanya nak 400. Dan setiap orang diberi nombor. So, teknik apakah ini? Boleh jadi, kan? Boleh jadi simple random. Tapi jika kita menggunakan simple random, because kita punya population adalah lebih daripada 300, maka kita perlu menggunakan random number table. Okay? Random number table. Okay, so if we need to explain this, all right. So everyone will be given a number. Then, right. So using the random number table, we will pick, all right, the number and repeat the process until 400 sample will be obtained. Something like that. But if it is, boleh jadi systematic. Okay, systematic. Kalau dia systematic,
And then you kena cerita. Kan, mula-mula you kena cari I. I ialah 2,400 bahagi 400. 2,400 bahagi 400. So this one will be 6 kan? 24 bahagi 4, 6. So pertama sekali pilih satu nombor daripada 1 hingga 6. Pilih randomly. So pilihlah katakanlah kita dapat 2. Lepas 2 kita akan tambah dengan nilai I. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 6, 20. Tambah 6 sampailah kita dapat 400 sampel. So this is what we call as systematic sampling. Alright, so in the next video, we will look at the non-probability sampling. Thank you for watching.